na wengine wengi. Ombi langu rais, hao wanariadha wanalia kwamba serikali kwa mara mingi hawajaweza kuwasaidia. Ombi lao ni kwamba Kiptum alikuwa anakimbia hapa. Wanaomba sana hapa kujengwe stadium, iitwe Kelvin Kiptum Stadium, ndio waweze kumkumbuka ndugu yetu aliyelala ambaye ni shujaa wetu. Kwa unyenyekevu rais, tunaomba kupitia kwa ile sports fund, ikiwezekana tupate hiyo stadium. Tunaomba kwa unyenyekevu. Tulipozungumza na ndugu yetu Waziri na Mwamba, nilimwambia wengi hao wanaokimbia hawana mahali pa kukaa. Sana sana wanaenda kukimbia, wanarudi nyumbani, wanafanya ile kazi ya nyumbani. Ingewezekana tupate kama shule ambayo hao wanariadha wanakaa. Na nikaambia waziri wetu tukue na sports academy kutoka primary mpaka secondary ndio ichunge wale wadogo. Pia rais nikamwomba ndugu yetu waziri, nikamwambia waziri kiwezekana tunapoangalia maneno ya TVET, tukue pia na TVET ambayo wale wamemaliza form 4 wanaweza kukaa hapo na kutrain sasa ile wengine wanasoma. Mheshimiwa Rais, tunapo omboleza ndugu yetu ambaye ametuacha, familia hii ya ndugu yetu Kiptum walikuwa maanza kuangalia familia yao ikibadilika, kwa sababu walikuwa wanajua Kiptum ndio sasa amekuwa star kwao. Ndugu yetu Kiptum ametoka kwenye familia ya chini, lakini kupitia kukimbia kwake tulikuwa tunajua hiyo familia ingeng'aa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, mchane Asenat ambaye ni bibi yake Kiptum, ikiwezekana rais tumtafutie kazi kwa serikali kuu. Na head of public service alikuja hapa kufariji na familia na tukamwambia, akasema ataangalia maneno. Pia rais, kwa hiyo familia ndio tupate mtu wa kushughulikia familia ingine ile yote. Tuko na ndugu yetu ambaye alikuwa anasoma biology hapa. Tuko na Profesa Kimurto. Profesa Kimurto ni wa familia hiyo. Huyu profesa, Mheshimiwa Rais, akiweza kupatiwa kazi kama CEO mahali, atachunga hiyo familia yote. La mwisho Rais, Mheshimiwa Rais, jamii hii ya hapa, mahali tumesimama hapa inaitwa Chepkorio Ward. Mahali Kiptum ametoka ni ngambo hiyo, ni Kaptarakwa Ward. Hiyo jamii yote walikuwa maanza kusherekea wakisema ndio huyo tuko na world record holder ndugu yetu Kiptum. Walikuwa maanza kuangalia vile maisha ya watu ya hiyo jamii ingebadilika. Rais, kama unaweza, kama itawezekana, uweze kuwapangusia machozi watu wa hii jamii ya Chepkorio na Chepsamu. Mimi naomba Rais, sehemu hii yetu mahali Kiptum ametoka, hamna hata familia moja iko na maji. Ikiwezekana Rais ndio waweze kukumbuka ndugu yao Kiptum, waweze kupata maji ya kutengeneza damu yetu hapa ambayo inaitwa Chepsamu, na ingine hapa chini ambayo inaitwa Chepkorio Water Supply, ndio jamii yote waweze kukumbuka ndugu yao marehemu Kiptum. Pia Mheshimiwa Rais, ile barabara tumepitia kutoka pale kwa lami mpaka hapa kwa hospitali, hiyo barabara hapa mahali tumekaa Chepkorio ni headquarters ya sub county yetu ya Keyo South. Amna lami. Tukipata lami kidogo tutashukuru. Ya mwisho kabisa, hapa mahali tuko pia maneno ya stima bado iko chini, ndio hao wananchi waweze pia kukumbuka ndugu yetu Kiptum. Wakipata stima tutasema asante. Kwa sababu tumekuja kuomboleza ndugu yetu, siwezi sema mengi kupita hapo. Wacha nitambue wale wabunge ambao wako hapa
alafu wale tu wetu wawili watatu watazungumza. Wale wabunge wa kutoka Elgeyo Marakwet, naomba njoo hapa mbele muweze kuomboleza ndugu yetu. Wacha nimuite Mheshimiwa Kipsanai kutoka Keyo North. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote na waombolezaji, God is good and all the time. Mimi vile ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa familia kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, na ningependa tu kusema kwamba tutimize ama tutilie mkazo ile maneno ambayo imesemwa na mhubiri kwamba tumtegemee Mungu kila wakati. Tunajua ndugu yetu amefariki akiwa na umri mdogo sana, lakini cha Mungu ni mengi. Na ningependa kumwambia mjane na wazazi mtegemee Mungu na Mungu atazidi kuwashikilia mkono. Ya pili ni kusema shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kusimama na familia. Mheshimiwa Rais, ulipokubali sherehe hii kuwa state function, hiyo ni heshima kubwa sana kwa sisi na familia, and we will be forever grateful. Tunashukuru kwa hayo. Kwa sababu leo si maneno mengi ya kuzungumza, ningependa tu kusambia kanisa asanti. The special prayer ambaye mmeombea wakimbiaji wetu ni jambo ambaye imeniguza sana. Tumepoteza wakimbiaji wengi at a very young age. Marehemu Wanjiru, ule mkimbiaji mwingine ambaye alifariki akiwa road accident kule, na wengi tunasema ni pole. Last, Your Excellency, you are a good man. You have demonstrated your generosity beyond borders by you standing and supporting the former Prime Minister to be a candidate of AU is something that is worth to be celebrated. To our competitors on the other side, you have seen the president has led, and Raila wanted to be president of Kenya, but the President William Ruto has also ensured that he is going to be not only to be president of Kenya, but a leader in Africa. You wanted him to be president of Kenya, William Ruto is pushing him to be a leader of Africa. Asante sana na Mungu awabariki. Your Excellency, welcome to our county. On behalf of the people of Marakwet West, I wish to convey my deepest condolences to the family of Kiptum, to seme pole sana. This death is unfortunate. If there was a way we would appeal to God to resurrect this man, we would have appealed. But we accept that God has taken this man, and may his soul rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu abariki. Your Excellency, the President, the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, with all protocol observed, wananchi, waombolezaji wote, good afternoon. Hamjambo. Sina mambo mengi pia. Leo ni siku ya huzuni sana katika hii kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet County, kwa sababu Kiptum alikuwa mdogo na tulimtegemea sana Kiptum kuwa bado ataloa hiyo time ya marathon. Lakini wanariadha wetu tunawategemea sana. Kamworor, tunakutegemea katika Olympic yenye inakuja. Tunajua hiyo time you are also able to bring it under 2 hours. Tunakutegemea, tunakuombea. When you run for Kelvin Kiptum. I wish you all the best. Mheshimiwa Rais, hapa tuliko vile Mheshimiwa Songo amesema ni Chepkorio Ward. Pale Kaptarako hadi jana wamekuwa pia wakikutarajia. Kuna mashule mawili inaitwa Chepsamo Primary na Chepsamo Secondary School. Wanahitaji mkono kidogo. Kwa sababu umefika hapa na kwa sababu Kevin alikuwa anatoka pale, utawasaidia tu kitu kidogo
wako na shida mingi sana. Pia Kapkenda Girls na Kapkenda Primary. Hizo ni mashule ya nyumbani ya Kelvin kabisa. President, consider hawa vile umesaidia Koptega hapa na kitu kidogo, pia na hawa wapate kitu kidogo wamkumbukie Kelvin. Mheshimiwa Rais, ninataka kusema hivi. Hii uwanja ambayo unaiona hapa ni ambayo hawa athletes wanakimbilia. Hata wewe ukitembea unaangalia chini usije ukaanguka. Tunaomba, hii ni kazi ndogo, tukiweza level hii uwanja vizuri, ikuwe portal free, na tuna agree wote, wanariadha wote kutoka Nandi, kutoka Wazingishu na sehemu zingine wana train Elgeyo Marakwet County. Hatuna uwanja hata mmoja Elgeyo Marakwet County ambaye ina accommodate hawa vizuri. Hatutaki hata ijengwe ikuwe kubwa sana. Ukilevel hapa, ileveliwe ile ya Kapsait, kuna ingine ya Kapcharap, na zile mauwanja ndogo ndogo ndio tuendelee kupata bendera ya Kenya ipae juu sana kimataifa. Mheshimiwa Rais, mwisho Mheshimiwa Rais, ni kushukuru. Wewe umefanya kazi na tunakuaminia sana. Ulipotuambia vumilieni kwa sababu Roma haijajengwa na siku moja, tulivumilia. Mheshimiwa Rais, tunaona kazi yako inaanza kuonekana. Dola vile ilianza kuteramuka, sisi tumeshukuru sana. It is a sign of better things to come. And we will support you, Honorable Rais. We will support you in whatever you do. We will be behind you in Parliament. Whatever you want us to pass for you, we will be always there for you. Otherwise, poleni sana familia, na wa athletes wetu tunawapenda, tunawaenzi. And they requested yesterday at the Requiem Mass that they be given diplomatic passports, so that whenever they are moving out of the country, they always face numerous challenges, Honorable Rais. These athletes are the only people who make our flag to be flown and our national anthem to be sung internationally, Mheshimiwa Rais. Wakipata hiyo diplomatic passport, maneno yao itakuwa mzuri. Kwa hayo mengi, mimi nataka kusema tunawapenda wanariadha wetu na tunawatambua. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante Mama County. Sasa waja ni waite wabunge wote ambao wanatoka nje ya Elgeyo Marakwet. Tafadhalini njoo tumseme jina ndio mpeane pole kwa taka moja. Wabunge wote ambao wametoka sehemu zingine. Wanapokuja, Mheshimiwa Rais, niruhusu tu nitambue MCS ambao wako hapa. MCS tafadhali tusimame. MCS tusimame. Mheshimiwa Rais, hapa mahali tuko inaitwa Chepkorio Ward. MCA anaitwa Mheshimiwa Kimeli. Na MCA upande ile ingine anaitwa Mheshimiwa Bwana Leng. Na tunataka kusema asante kwa hao MCA wawili kwa sababu wakati marehemu walipata ajali, hao ndio walikuwa wa kwanza kufika pale mahali ajali ilifanyika. Tunasema asante. Basi wacha niwapatie wajumbe wenzangu waseme jina na pole. Sasa karibuni. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto and your government. Mimi ninaitwa Professor Phyllis Barto, mjumbe kutoka Moiben. Your Excellency, mama wa Kiptum anatoka Moiben, tulisoma na yeye, na hata hiyo shule Kipchawat Primary yenye Kiptum alisoma, mimi nilikuwa alumni wa hiyo shule. So kwa niaba ya watu wa Moiben, kwamba kifo cha kijana kama Kiptum ambaye alikuwa shujaa katika athletics na marathon kinahuzunisha sana, lakini tunawaombea. We are thinking about you. We are praying for grace to avail for the widow and the children. God is on your side and has not left you. May the rich legacy of this great general live on. And to the athletes, don't give up. God is on your side and will grant you the grace. Keep on the race because God is on your side. God bless you. Thank you. Your Excellency the President, all protocol observed, the family of Kiptum,
Chepkiyen ab Chepkongen tugul. I am a village actually from here. Your Excellency, that was my nursery school. I was born here, Margaret Kamar. Pole ab Chepkongen. Pole sana. Mama, kwanya agatin Jumapili ko ngalal che jogo bek mama jogo tatas mutyo kityo mutyo nebunu konyu mutyo nebunu ga tugul mutyo biik ab Chepkorio mutyo biik ab Chepsamo. We lost a giant in the making. Kimeje kityo kele may God rest his soul in eternal peace. Your Excellency, lastly, the request that has been made, I want to support Athletics Kenya. Ingete kipichu ole menyei ako practice ne koger konile new athletes. Kitinya a lot of young athletes from this place who are upcoming. If you look at the place na mije for your small center neglen go boisie itobeni akitebege ile man wendi chito ngete yu akoi France lakini wamejaribu. So ngotoret Jehova, Your Excellency, amugi ay chang ako kongoi amuga inyo asome kityo le please let that be fulfilled. God bless. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols established. Familia ya Kiptum, now all the mourners. Bwana asifiwe. My name is Cynthia Muge, the Nandi County Woman Rep. Tumekuja hapa siku ya leo, not to celebrate a life, but to mourn a life that has been snatched ya Kiptum. Tunasema poleni sana. Your Excellency, hawa watu wameomba mambo mengi ya kwamba the heroes should be protected. Your Excellency, mimi kama mbunge pale National Assembly, I have already done a legislative proposal ya kuamend the Kenya Heroes Act of 2014 ndio iweze kuweka hiyo maneno ndani, kazi yako iweze kukua rahisi, hawa watu waweze kupatiwa protection. Tunasema pole sana na asante for demonstrating the housing project is workable, and it's actually workable in the shortest time possible. The house of the late Kiptum, ingawa ilikuja kwa bahati mbaya, is a clear demonstration that the housing project has taken off na itaweza kutupatia mambo mazuri Kenya yetu. Poleni sana, may the good Lord bless you. Your Excellency, the President and all protocols observed. My name is Abraham Kirwa, mbunge wa Mosop. Tumekuja kusema pole. The family of Kiptum, the relatives, tumesema pole. Watu wameongea mambo mengi na rais tunasema asante kwa sababu umetenda mingi towards athletics. Siku ingine tutaongea mambo mengine, lakini tumekuja kusema pole siku ya leo. Poleni na Mungu afariji. Your Excellency, the President, the Deputy President, na waombolezaji wote, kwa majina mimi naitwa Nelson Koech. Mimi ni mbunge wa kule Belgut, Kericho County. Nimekuja kusema pole kwa kupoteza ndugu yetu Kiptum. Nataka tu to respond on AK's request by Lieutenant General Tuwei that will support legislation, especially that is geared towards promoting athletes and athletics in Kenya. But we also want to ask you that we professionalize athletics and athletics management in Kenya so that we make sure that our athletes, because these are the people who hoist our flag internationally, they are well catered for and well taken care for, and there are so many legislation in Parliament that is geared towards that, and we will support it to make sure that we do not in future come here and we find our athletes lamenting. We want you to live comfortably, we want you to be our heroes, we want you to live a better life, and we will do it because this administration, William Ruto's administration, in its manifesto, has made it sure that we are going to do that. We will support you, and Paul is our brother. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa, wachungaji, watu ya Chepkorio, God is good and all the time. Yangu yatakuwa machache. Yangu ni kukuja kuleta pole zangu na familia yangu kwa familia hii. Huyu mzee mimi namjua, nilikuwa nanunua ng'ombe naye hapa Chepkorio kwa sababu mimi ni mwenyeji hapa, ni next hapa wa county hii. Mimi nasema yale yote yamesemwa na viongozi wetu. Hawa vijana ambao wanafanyia si kazi ya kukimbia upande wa ng'ambo, wanatuletea vitu mingi sana, majina makubwa,
pesa za kigeni. Naibu Mheshimiwa Rais, yale yote yamesemwa hapa tukiwa wabunge ya kusaidia hawa wawe na security ya kutosha, sababu huyu kijana pengine hata isipokuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kama angekuwa na mtu ya kumwangalia mzuri, pengine haya yangetokea. Lakini Naibu Mheshimiwa Rais, saidia hawa mtoto ya huyu kijana na mama huyu vile yamesemwa hapa, na sisi tuko pamoja. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, tunakuunga mkono kwa yale bidii unafanya ya kugeuza nchi hii, na bidii ambayo ya kusema watu watoe ushuru. Nimeona viongozi wengine hapa bila siasa wanasema tunataka hii, tunataka hii. Hii yote hawezi patikana bila kutoa ushuru. Wewe ni kiongozi wa kwanza kusaidia watu wa Kenya au kubadilisha nchi hii, watu watoe ushuru ndio hii Kenya iendelee mbele. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, tuko pamoja na tuko pamoja na hii familia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana wanaina. Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kanisa letu takatifu, familia ya ndugu yetu Kiptum, ndugu zangu wakimbiaji na kila mtu ambaye amekuja hapa leo kusindikisha huyu kijana wetu Kiptum. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, mimi tumekuja hapa kusema pole kwa sababu tumepoteza Kiptum akiwa mchanga sana. Mimi Rais, nataka nikushukuru sana. Hawa wakimbiaji walikuwa nakimbia na hakuna mtu alikuwa anatambua. Lakini siku hizi at least wakikimbia wanatambulika. Wanakuja kwa State House, unawakaribisha na inaonekana ni heshima, na pia inaonekana kwa dunia mzima tunawaheshimu. Lakini Rais, nataka ufanye tu kazi moja peke yake. Unajua hawa wakimbiaji pia ni watoto wetu na ni watoto wako. Nataka uchukue nafasi, uketi na wao. Kuna mambo mengi utawaongelesha, utawaguide ili tusiwe na hasara. Maana unajua Rais, hata mimi nilipata pesa nikiwa mdogo, na mimi najua hasara ya pesa tukiwa wadogo. So chukua nafasi, uketi na wao ili mambo mengi itatengenezwa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Rigiji, Chief Minister, all protocols observed, bila kusahau familia ya mwenda zake Kitar. Hamjambo, mimi naitwa Gakuya, na Gakuya ni mbunge kutoka Nairobi, na nimekuja kuleta rambirambi zangu kutoka Nairobi. Nimetoka sehemu inaitwa Embakasi North, na kwa niaba ya Nairobi kwa jumla, pia sisi tumesikia tumepoteza, wakati tunapoteza kijana mdogo wa rika ya miaka hiyo, ni nchi imepoteza. Na zetu ni kulia pamoja na familia na marafiki, na kusema kwamba maoni yale wengi wameona kwamba champion kama hao wawe wakiangaliwa, hata kama ni security. Tunasema binu zote zinaweza kutimiza vitu na kuwe na nafasi ya kuzuia ziweze kuwekwa. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu wewe ni mpenda na wewe ni chupukizi, maoni ya wengi hapa ni kwamba wangetaka kuwa na nafasi ya kuwa na sehemu ya kuweza kufanya practice na kusikia kilio yao, na ukisikia kilio yao utakuwa umewainua katika hali ya kutafuta tunasema kutafuta chakula ama kutafuta binu ya maisha ya kesho. Ridhaa ama hii mbio ni sawa na biashara yoyote, na ni kwamba tumeona wengi wakiinuka kutokana na ukimbiaji. Kwa hivyo tungesema serikali yako washikilie kabisa wale ambao wana hii nyota, ili nyota zao ziweze kuendelea kuangaa, na nafasi yoyote ya kuweza kurembesha maisha yao iweze kuwekwa.
Asantini sana na Mungu awabariki, na pia hiyo mboma tunaomba Mungu aishikilie kutokea jamaa mwingine pale aweze kuzimba shimo ambayo imebaki wazi. Asantini. Asante sana wabunge wenzangu. Mwisho rais, sisi tukiwa Elgeyo Marakwet tuko nyuma yako. Na tunasema asante kwa ile kazi unatufanyia. Tunasema asante kwa Flospa ambayo wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele na umesema itafunguliwa hivi karibuni. Tunasema asante. Ayo na ile mengine yote pamoja na mbolea, Your Excellency, we are saying thank you, thank you. Asante. Sasa wacha nimpatie Mheshimiwa Senator wetu Kisang, alafu ataita wachumbe wengine maseneta. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Bwana Kijan. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Ya kwanza nataka kuchukua nafasi kwa niaba yangu na family kutoa rambirambi kwa family ya Kelvin Kiptum, kusema pole sana kwa kifo cha kijana wetu mdogo, our champion, our icon. Your Excellency, the President, tunashukuru sana kwa sababu ulikubali hii function iwe state function na mumekaramia kila kitu. Tunasema asante sana Your Excellency. Ya tatu, tunashukuru kwa mchengo ya nyumba ya mchana wa Kiptum uko Cheronya. Your Excellency, nimekuwa huko, nyumba ilikamilika, it's already furnished, it's ready, na tukimaliza mashishi bibi yake anaingia ndani na nyumba ya wasasi inaendelea. Tunasema Your Excellency, asante sana. Your Excellency, tumeomba hapa na tumeomba kusema Kiptum was going very far na bibi yake bado wako mdogo. Kuna watu wameomba county government waandike kazi, president wa AK. Sisi tunaomba kwa sababu penye ataishi ile nyuma mmemjengea. Your Excellency, tunaomba Rivaro lietu MTRH iko karibu, angeandikwa hapo kazi Your Excellency, ili itakuwa rahisi kwake kusomesha watoto na kwenda kazini, iko karibu hapo Your Excellency. Your Excellency, ingine nataka kuchukua nafasi, I know Governor ameamka hapa, nataka kuchukua nafasi kuita my colleague Cherargei, 1 minute kuja useme pole. Leo hatuna mambo ya siasa, we are mourning. Hakuna siasa leo, we are mourning. Your Excellency, athletes have spoken. All of us were in agreement pile, kila mtu amesema mambo ya athletes. Hawa ndio wanapeleka bendera yetu ya Kenya dunia yote. Hiyo mambo ya diplomatic passport, hiyo tunaomba Your Excellency. Ya mwisho kabla Cherargei aongee Your Excellency, jana tumekuwa Kapkenda Girls na wameomba in honor of Kiptum hapo Chepkorio itengenezwe iwe stadium. Ya pili, shule ya Kapkenda Girls tujengea multi-story building in honor of Kelvin Kiptum, kwa sababu hapo ni nyumbani pamoja na Jepsamo. 1 minute. Bwana asifiwe. Your Excellency the President, all protocol established. The clergy, ndugu na bibi na baba wa ndugu yetu, the hero legend Kelvin Kiptum, kwa niaba yangu, on behalf of my family, the great people of Nandi, ni kusema pole. Ya pili ya rais na ya mwisho, many people don't know that since you came in, you have done a lot of reforms. Na mimi nimekubaliana na Athletics Kenya ya kwamba we need to ring fence. Kwa sababu wakati ulifika, ule mtu anashinda gold anapatiwa 3 million, ule anashinda silver 2 million, ule anakuwa number 3 anapewa 1 million, na ule world record player kama breaker kama huyu ndugu yetu anapewa 5 million na nyumba. So Your Excellency, what we need to do is to ensure ya kwamba we ring fence the sports fund so that it continues to cater for our people, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency, vile wamesema, nataka ni kurequest si athletes peke yao, pia uongeze other sports federation, waketi na wewe, kama ni football, kama ni athletics, kama ni basketball, ndio uweze kuwa mentor the way you have mentored us in leadership, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency, nataka niombe kwa heshima. Najua tuko na mambo kidogo ya doping. Tafadhali Your Excellency, hawa wakimbiaji na wanariadha waache kufukuza kama wezi. Saa ile wanafanya kazi ya doping na kuja kuangalia hawa, waheshimiwe, wafanyiwe in a professional way, Your Excellency. So we support you
and we wish you well, Your Excellency. Nataka niulize Sports Federation ikiongozwa na Athletics Kenya, as you demand for us to support you, you must run athletics and other federation in a professional, transparent, accountable in any given instance so that we go into the future. Arabi gabka poleni sana, kale boror yebagimul yagoba, kumasa tutungirwai tu situnyige mwabe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Good, tukaribishe Leader Majority kwa Senate. Tunataka, we want to promise you, Your Excellency, tayari National Assembly wamepitisha housing bill. Sisi kwa Senate tunangojea and will pass it without any amendments. Asante sana. Asante, Your Excellency, the President, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, familia ya ndugu yetu Kiptum, viongozi wote wako hapa, athletes na wakaaji wa Elgeyo Marakwet, waombolezaji wote ambao wamekuja. Naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, Your Excellency, on behalf of all the leadership of Parliament, both speakers wa both houses na uongozi ambao wengine hawako hapa siku ya leo, ningependa kutoa rambirambi na pole zetu sisi kama bunge la taifa la Kenya kwa familia ya mwenda zake Kelvin Kiptum, shujaa wetu wa taifa ambaye ametuacha kwa wakati ambao hatukuwa tunatarajia. Ya pili, Your Excellency, nitoe tu hakikisho kwamba ndugu zetu wale wa National Assembly wamemalizia ile sheria ya Gaming Control Bill na wameituma kwetu katika Senate. Ningependa tu kutoa hakikisho hapa mbele ya hawa wanariadha wengi ambao wako hapa kwamba kuna lessons tulijifunza kutoka kwa ile maneno ilifanyika kwa Sports Fund. We want to dedicate a big chunk of the contribution of the fund that will be built out of that bill to development of this industry of sports, Your Excellency. The truth of the matter, ukiangalia hawa vijana wengi ambao walisimama hapa, it tells you that there is an industry that has great potential ambaye as a country we haven't been able to fully tap into. Mimi najua these are things that are passionate to you. We have it in the Kenya Kwanza manifesto, and we shall be able to do all the promises that have been made today so that this industry excels and gives us great pride as a nation. Ya mwisho, Your Excellency, ni kutoa tu hakikisho. Niliosikia General Tuwei amesema kwamba wako na legislative proposal ambayo wangependa kutupatia sisi kama bunge that will ensure that our athletes live decent life na pia wanaenjoy the fruits of their labor. Mimi natoa hakikisho hapa kwa niaba ya bunge kwamba wakati watakuwa tayari tutawasikiza federation, na pia siku hiyo nitahakikisha tumeita hawa wanariadha wenyewe, the athletes who participate, and they can share with us the challenges and how they want us to do that law for them. Ningependa kutoa hiyo hakikisho kwa siku ya leo because I know we have challenges in many of our sports federation, including hata hii athletics ambaye for many years they have not done their elections because of disputes and wrangles that are there. I want to plead and request the leadership of Athletics Kenya and all those people who wako kotini in honor of Kelvin Kiptum and all athletes that suffer because of challenges in our federation. Hii mwaka isiishe kabla hatujafanya uchaguzi ya Athletics Kenya. Kubalianeni, mtoe kesi kotini, wanariadha wachague wale wanataka, kazi yao iendelee. Kwa haya mengi na machache, wacha nimwalike sasa Governor wa Elgeyo Marakwet aweze kuendelea kutoka hapa. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Majority Leader wetu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, na mtoto wa nyumbani pia. Your Excellency, the Deputy President, wakiongozwa na mbunge wa hapa, MCS wetu, all federations, wakimbiaji hapa, na wananchi wote ambao wamekuja hapa kuomboleza ndugu yetu Kelvin. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Mimi sitachukua muda mrefu, Your Excellency. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet County kutoa rambirambi zetu kwa familia ya Kelvin, kwa mzee, mama na bibi yake na watoto. Pia Your Excellency, tunatoa rambirambi zetu kwa county nzima, kwako na serikali yako kuu, kwamba hata wewe pia tunaambiwa kwamba wakati ulisikia ulipata mshtuko sana
Your Excellency kuliko sisi wote. Tunasema pole sana na tunasema pia shukrani zetu zote kwako Your Excellency, kwa sababu siku ya leo tumetambulika na wakimbiaji wetu wametambulika kuwa na rais ambaye anakuja kwa mazishi ya mkimbiaji hapa. Your Excellency is the highest and the greatest honor that you have given to the athletes fraternity coming to this place today. Your Excellency, discussing this even in cabinet and helping the family during this time showed your generosity, na tunasema hatuchukui hivi hivi kama wakaji wa Elgeyo Marakwet County. Your Excellency, also we want to appreciate you since you took over. Your Excellency, hatujawahi sikia wakimbiaji wetu wakilala sakafuni tangu ufike. Wote wamekuwa treated in a humane and in a manner that befits an athlete who is helping Kenya. Huyu Kelvin, Your Excellency, was a personal friend to me. And I want to tell you, the first time I met Kelvin was immediately I became governor. Nikasema I want to start 10 international marathon. Saa 12 akakuja pale Cheror Gate, akakunywa chai na mimi kwa hoteli ndogo hapo, na nikauliza Kevin, ulikimbia juzi ni kama nataka kuvunja record? Akaniambia ngoje nitavunja. And he was in the starting line for 10 international marathon. Since then we became friends, na tangu siku hiyo wakati aliwin hii ya juzi October, he came all the way to my office, we received him and we celebrated together in October, Your Excellency, after you had done it in Nairobi with CS Namwamba. Wakati alikuja ofisi yangu akaniambia the world will know him this year, the next year of 2024, when he will be going to Olympics. And he told me when we were in my vehicle, akaniambia, Your Excellency Governor, taribu ukuje, twende unione nikikimbia Paris. I promised him that I will go and witness history. He had told me he's going to run under 2 in Paris so that he shows the world that Elgeyo Marakwet is the best home of champions. Your Excellency, unfortunate that we may not see that moment, but for you coming here today, you have elevated our athletes to be a level that Kenyans now feel like kukimbia sio kitu tu hivi hivi. It is a big thing that can get even the eye of the President of the Republic of Kenya. We are very humble, na mimi kama governor hapa nataka tu ni kushukuru kwa sababu juzi umetusaidia kwa pale Kamarin na Iten. Your Excellency, hapa tu wananchi tumekuwa na wao tukiomboleza hii masiku yote. Wametuomba na aliniomba mimi wakati tulikuja hapo kuongea Chepsamu. Wamesema utusaidie hii kiwanja. County tulifanya mpaka penye iko. Lakini Your Excellency, ukituwekea iko tu kiwanja na uongeze tu manyumba ya kuishi. Athletes wengi wanarudi nyumbani na kupotea kwa sababu ya kukosa mahali ya kuishi na kusaidiwa. Wakipata hapa, we will have made this place and get more athletes from this place in KU South. Secondly, Your Excellency, we have a big problem in athletics. And this problem, Your Excellency, emanates from qualified staff. Your Excellency, ukiona wale wanasaidia our athletes wetu, utaona wote ni wazungu. Your Excellency, tuko na retired athletes ambayo wako na uwezo ya kukua coaches na kukua managers. Mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu, Your Excellency, kwa sports ministry, tukuwe na department, waandikwe kama TSC, tuandike coaches wa athletics, wale wanasaidia vijana wetu na wanakuwa managers wa vijana wetu, Your Excellency. Pia Your Excellency, kwa sports pia nimekuomba ikiwezekana kwa counties kama Nandi, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, non-rep counties wale wako na wakimbiaji, ikiwezekana tuwapatie a special case where they have a coach in every school, a teacher, but he is a coach in every primary and every secondary school, so that we nurture these athletics from the lowest level mpaka juu, ili tukue tuna win all these levels of competitions, Your Excellency. Your Excellency, niko na wenzangu magavana wamekuja hapa. Ile tu ningependa kusema kwamba, Your Excellency, this is the biggest town in KU South, na tulikuja kwako juzi na viongozi wote, tulikupatia mambo yetu, hatutarudia hapa. Tayari zingine zimeanza kufanyika, na hapa utakuja kutuambia yale tulikuambia, Your Excellency, pia. Lakini mwisho ningependa kusema hivi, wale walikuwa wanafanya kazi na Kelvin, the managers of Kelvin, and I'll say in English, those who were managing Kelvin, those who were coaching Kelvin, because of course we lost the coach. I want to request you as the governor of this place. Kelvin was a personal friend of me, or my personal friend. On behalf of myself and on behalf of this county, and so that we also protect the rights of this family and the rights of these people,
I want to request the managers who are managing Kelvin that please do justice to Kelvin by making sure that no single cent of Kelvin disappears along the way. It will be even worse if it disappears and the person is dead. It will be a curse of generations. I am requesting you, and Your Excellency, if they don't comply, we will come to you so that you can support us, so that those young children, hawa watoto ni wadogo sana, hawa watoto wanahitaji waende mpaka university so that Kelvin apate haki yake. And finally, our Nike and Golasso. Nike has been here for the longest time since I was a young person. Golasso has been here. All these athletes run using your gear. They all come from Elgeyo Marakwet County. We are here requesting our president to support us with a small stadium. But Nike and Golasso, you are global brands. Kelvin runs and wins. Kipchoge runs and wins. How selfish can we be and leave the whole area like this without a single stadium written Nike, and these people are running with you? We are requesting you today in front of our president, if possible, do something in this county of Elgeyo Marakwet so that we remember you and we will wear Nike in every day, everywhere across the world. Kwa hayo mengi, I want to take this opportunity, Your Excellency, to call my colleague governors wakuje hapa. Na wakati wanakuja, Your Excellency, niko na mkubwa yangu wa zamani, Governor Tolgos, nataka asimame a wave to the crowd. Governor wetu wa kwanza wa Elgeyo Marakwet County. Hao watatu, Your Excellency, wakati Kelvin aliwin marathon, walikuja sana kusherekea na sisi. Tutaanza na jirani Governor Kachapin kutoka West Pokot. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, ya familia ya mtoto wetu Kelvin, kanisa, familia ya athletics wote na monas wote, Bwana asifiwe. Mimi vile mmesikia ni governor ya West Pokot. Mimi pia nimekuja kibinafsi na kwa niaba ya kaunti ya West Pokot kuja kusema pole na kuomboleza kwa kifo ya mtoto wetu Kelvin. Pia pale baraza la magavana, mimi ni mwenyekiti, kwa hivyo nasema kwa niaba ya baraza la magavana kama kamati tunasema pole sana, kwa sababu kifo imetupokonya shujaa ambaye alikuwa ameleta sifa katika nchi yetu na pia alikuwa anaendelea kuleta sifa kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hata sisi kama magavana tumefurahia kwa sababu wewe ulienzi huyu shujaa wakati alikuwa hai, ukapatia yeye hona, na pia wakati amefariki umeendeleza kuweka ile vision alikuwa naye kwa familia yake kwa kuwaheshimu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ile wenzangu wamesema, ile heshima tunasapatia hii sehemu ya North Rift kwa sababu imetuletea sifa kubwa, ni kujengea hawa wanariadha wetu vifaa ambayo wanaweza kutrain kwa njia mzuri. Kuna ile stadiums kama Kamarei na zingine, na hii ambayo wamesema, tunaomba sana pia kama magavana kwamba sisi tutafanya yale pia kurekebisha yale madogo madogo stadiums kwa heshima ya shujaa wetu. Lakini zaidi kwa sababu sisi ni wakimbiaji wa sehemu hii, mpira sio sana, tunaomba sana wapewe hao vifaa, na itakuwa ni heshima sana kwa wakimbiaji wetu. Kwa hivyo sina kusema mengi, asanteni sana na Mungu atufariji. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, jamii ya wakimbiaji ambao leo tunahusunika pamoja kwa kupoteza mwenzenu, jamii ya Kiptum, kanisa ambalo wamekuja kutuongoza kwa mambo ya kiroho, waombolezaji wote ambao tumekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache, Your Excellency, kwamba nimekuja hapa kwa sababu yangu mimi mwenyewe na kwa sababu ya Uasin Gishu
niaba ya Uasin Gishu ambayo wakimbiaji wote wanaishi, kutoa rambirambi zetu. Tunajua kwamba Kiptum ametupatia jina na sifa kubwa sana nchini Kenya. Ombi langu moja rais ni kwamba hawa wakimbiaji na jamii ya wakimbiaji, sisi wote tunajua wametupatia jina safi sana na wametuenzi kama Kenya. Lakini wanajiuliza swali, tangu 60s tumeharvest so many medals, wakati ya Kipchoge 70s, 80s, 90s mpaka sasa, lakini hatuna kitu ya kuonyesha dunia kwamba sisi tuko na wakimbiaji, kwa sababu vifaa ambao wanatumia, viwanja vyao zote siko chini. Kwa heshima yao, Your Excellency, na kuomba tukamilishe hivi viwanja, ili kila mwaka tusikuombe na kuomba vizazi vingine, utukamilishie Kipchoge Stadium. Tunakuomba kwa heshima, kwa sababu the medals they have given us mengi sana. Utusaidie ile yangu ya Kipchoge, ile ya 64 Stadium, hatuna pesa ya kutosha. Ile ingine ya Kamari na hizi zote, Your Excellency, go out of your way and help us, because hawa pia lazima tuwaenzi. Kwa hiyo machache, Your Excellency, naomba kwamba sisi kama governors tunakushukuru sana, umesimama na watu wetu wote. Wanasema hawa watu wote wanatoka humu, umezaliwa Nandi na hapa, lakini wote wakikimbia, wakifaulu, wote wanakuja kuishi Uasin Gishu. Na hata leo, Your Excellency, nyumba ya TUM, baada ya hii tunaenda Uasin Gishu. Tunapoinua Eldoret kuwe city, tunaomba wakimbiaji tafadhali kama and invest in Eldoret town, kwa sababu hapo ni mahali sisi wote tunaretire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, leaders present, familia ya Kelvin Kiptum, viongozi wa kanisa na wananchi wote. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, familia yangu, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Nandi kusema pole sana kwa kifo cha Kiptum. Nimekuja hapa kwa sababu sisi ni jamii moja. Hii jamii, Your Excellency, Mwenyezi Mungu ametupatia talanta haswa hii ya athletics ambayo iko katika Nandi, iko hapa Uasin Gishu, iko Elgeyo Marakwet. Sisi tumeguzika kama region yetu ya North Rift, na pia kama serikali ya nchi ya Kenya, najua hii imetuguza, na kama jamii ya dunia. Your Excellency, tunashukuru serikali yetu kwa sababu tangu wewe uingie katika uongozi, kwa miaka karibu 5-7, athletics facilities katika North Rift yote imekuwa katika shida. Lakini tunashukuru kwamba tumekaa chini na serikali yako pamoja na ministry, kwamba kule Kapsabet mambo ya stadium tayari contract imepeanwa, hapa Uasin Gishu inaendelea, kule Elgeyo Marakwet iko. Your Excellency, we want to work with the ministry, and we thank you. The minister in charge and the team at the ministry this time around are working with us as county governments so that we can be able to address this challenge of athletics facilities in our region. And Your Excellency, we are asking that you put your hand there and ensure that hii kazi ambayo imeanzishwa iweze kukamilika. Your Excellency, we also thank you kwa sababu ya ile program umefanya ya kureform the reward system ya kusaidia our athletes. Huyu Kiptum tunajua hako na nyumba hapa ile umemsaidia, lakini pia tunajua hako na nyumba kule Nairobi ambaye serikali imempatia. We want to say, Your Excellency, hii kazi ya athletics kama imesemwa, it is an enterprise, or it is a talent that can only be exploited within limited time, maybe 10 years, 15 years. And since we already know that reality, Your Excellency, we are asking that there be an investment plan ya kusaidia our athletes so that eventually as they retire honorably. And we should be able to do that through legislation, but also through policies ya serikali. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kukuomba kama kiongozi katika sehemu hii, as you work towards transforming the economy of our country, let us not leave anybody behind. Na hawa ambao ni athletes wetu wasaidiwe. And as I conclude, Your Excellency,
The threat to athletics in Kenya today is this challenge of doping. And I want to make it clear, Your Excellency, part of the reason why we have not won the war against doping is because the program and the fight against doping is skewed against athletes, leaving out the other stakeholders. Your Excellency, how do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years, while those who may have participated in the process of introducing them to that mess are allowed to walk free and they will be available to defile and mess up the lives of other athletes? We must rethink the fight against doping in this country and ensure that every person who participates in the process is actually fined, so that we do not have a situation where our athletes are introduced to doping in a manner that messes up their lives as we move into the future. Nataka kusema asanteni sana, poleni familia, tuko pamoja na nyinyi. Asante, Mungu awabariki. Ili nikimaliza, all deputy governors na staff wa counties wote walisaidiana kwa mambo ya Kiptum send off. Tafadhali deputy governor kutoka Nandi, deputy governor Elgeyo Marakwet, CCs, everyone wa county tumsimame tu pamoja. Wale walifanya kazi, speaker West Pokot, wale wote walisaidiana. Your Excellency, mwisho ni kwamba nimepewa kazi ya kwamba tuangalie mambo ya mjane, lakini Your Excellency, unajua mimi ni kijana yako ya mkono, niko chini yako. Wengine wanasema serikali kuu. Your Excellency, wewe ndio unapeana signal kwa hii maneno yote kwa hii Kenya mzima. Utatupanga sisi ndio tutafuata tu ile wewe umesema, ni ile sisi tunafuata, Your Excellency. Finally, to the Athletics Kenya, World Athletics Federation, is that we want to tell the world that Kiptum is not the last athlete to come from this area. Our young children, the young children of Kiptum, will be the ones also to break the record. But there are only two things. You've seen Governor Kutimoja saying, kila mtu ataenda Wasingishu. Governor, I want to rectify and say, there are only two things in this world now. If you really need to win anything across the world in terms of athletics, there are only two things. You are either born in Elgeyo Marakwet or you train in Elgeyo Marakwet. If you don't have that, forget about winning. Thank you very much. Nachukua muda hii sasa kukaribisha waziri kijana wa nyumbani, Waziri Kipchumba Murkomen. Na Your Excellency, tunashukuru sana kwa kupeleka mtu mwenye ana title deed mpaka sasa anasimamia barabara yote Kenya mzima. Your Excellency, that was a great honor to Elgeyo Marakwet. Karibu sana waziri. Wesley wacha fitina. Your Excellency, the President, the Deputy President, the family of our brother Kelvin Kiptum, and all the distinguished mourners who are here, good afternoon. Your Excellency, I will be very brief. And before I make a few remarks, let me first introduce my colleagues who are here. We have various government officials. Let me start with Honorable Florence Bore. She's the CS in charge of Labor and Social Services. We have also PSS who are here. I'll start with the son of this county and a family member. You can see he's sitting with the family, Your Excellency. Honorable Chris Kiptor, Dr. Chris Kiptor, PS Treasury, is a member of the family, and also he comes from this constituency and this county. PS, I was not to introduce PS Tum, but on behalf of my friend Namwamba, I'll introduce the PS of Sports, PS Tum, who has worked closely with Kiptum and the team. We have also, PS Hari Mutai, the PS of Health, is also here, Your Excellency. We also have former members of parliament. They just wanted to be recognized here. We have Honorable Kiptanui, we have Honorable Langat, we have Honorable Kamlesh, Daniel Rono. You know what happened. You know what to do, Your Excellency. And we know, and we also have Honorable Langat, who is here. There are many other senior government officials here. There are MCAs of the area. Wako hapa, simameni. Nimeambiwa niwasimamishe. Asanteni sana. Mheshimiwa MCA wa area hii, wa ward ya Kiptum ni Leng, na also MCA wa hii area Koima, ambaye ni hustler, alikuwa conductor wa matatu. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, kwanza nataka kusema kwamba mimi nilihusunika sana kwa kumpoteza mkimbiaji ambaye alikuwa mtu wa kutegemewa kwa dunia mzima.
Bwana Kiptum alipofariki, hatukumpoteza kwa Elgeyo Marakwet peke yake, but in the whole world. Ungeangalia habari za dunia, ungeona kwamba CNN, BBC, all channels in the world were covering his death because, Your Excellency, this man, this very man, who perhaps had the little education, who perhaps, Your Excellency, started running just a few years ago. He was walking on foot. A man who perhaps could never have been recognized by anybody because of his hard work and talent became a conqueror of the world. Your Excellency, I love athletics, perhaps because I went to St. Patrick's High School, where my desk mates were world beaters, gold medal medalists when we were in class. But I've become a fan of athletics. I watched Kiptum running Chicago Marathon live and breaking that record. Your Excellency, these athletes, including Kiptum, have made a difference through sports. And sometimes we have over-glorified class education, Your Excellency, to the extent that we deny these athletes opportunities to serve in government just because of lack of a paper. Your Excellency, under CBC program, we need to change our mindset. We should not force everybody to have a particular certificate. Their running exploits must count for something and must be rewarded to be a certificate. And Your Excellency, there is no problem if we can absorb these world athletes once they win their medals in the world. There's no problem to take them to government parastatals to become brand ambassadors and get them a job, Your Excellency. These strictures, hii vitu tunaweka kwa sheria kusema lazima ukue umemaliza form 4, ukue na second upper degree, ukue na masters, Your Excellency. Under CPC program, I want you to request you, we find a way of accommodating everybody who breaks a world record, becomes mandatory in our government to absorb them in some place in government to serve, to become brand ambassadors of these institutions, Your Excellency. To finish, Your Excellency, I want to say this. We support your government in everything that has been requested. We will work with you under your directives to make sure that these things are delivered. On my part, these athletes had requested me in Iten the other day. If we don't plan Iten very well, Your Excellency, if we don't plan Kaptagat very well, if we don't plan Chepkorio very well, and many other towns, Kapsabet, Kericho, and other places where they train, these people will lack a place to run and to train. Ukienda saa hizi mabarabara zetu umejaa bodaboda na imewekwa lami kila mahali. Ilikuwa ni request ya hawa wakimbiaji kwamba wawachiwe barabara yao ya Maram yenye watakutumia kama training kwa sehemu hizi za North Rift, Your Excellency. Na nime request all the 3 governors who are here, mark those roads, and as a Ministry of Roads, sisi tutatengeneza tuweke mara mzuri where they can be able to train. Because it is not all the roads that must be tarmac. If we put in tarmac, we will finish our watu kwa training na miguu yao itaumia, Your Excellency. We must make sure that we give them the running tracks for the Maram as they requested. The rest of the things that touch on our dockets, Your Excellency, tutafanya hiyo, tuhakikishe tuende mbele. Thank you, sir, for coming to this county. Thank you also, our watu, igere bichu tukulji, Your Excellency, kwa chega chigaya eguchi. Angete mbubu toko eguchi bichu bichu korio ni akorone tugulni. Awa majawaleji kuongoi kwa kasa bichu kolo kuongoi kikono nafas haun kasi waziri akenge nengung. Ama majawaleji awa kasi NBD. Ako chawaba barabara choko mheshimiwa yangu manecessary. Hiyo ni mambo tutamalizia sisi wenyewe asikusumbue. Your Excellency, I thank you, and now it's my pleasure to invite my colleague, and I want to say, when Namwamba is coming here, to these athletes who are here, you got a cabinet secretary who loves his job and loves you people. One is my colleague, but under peer review, I can say Ababu Namwamba is one of the most hardworking, committed minister to his job and to the athletes. And I want to say, if you continue like that, Mheshimiwa Namwamba, tukishikiliana pamoja, wewe utabadilisha sports kwa dunia yetu. Karibu ndugu yangu, uendelee kutoka hapa. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Thank you very much, my brother, Waziri Kipchumba. Now, Mzee Samson Cheruiyot Chepkieng na Mama Mary Kangongo, wazazi wa huyu shujaa wetu, Asnath, pamoja na watoto Caleb Kigen na Precious Jerop, poleni sana. Mutio Mising. Your Excellency, nataka kuanza kutoa rambirambi maalum kutoka kwa baraza lako la mawaziri, na ni shukuru baraza lote la mawaziri kwa kuchukua muda kuzungumzia huyu shujaa wetu katika kikao chetu cha baraza la mawaziri wiki iliyopita, na wakaweka pamoja ujumbe maalum as a special tribute to this national hero. Your Excellency, allow me to read this message from Cabinet. And this message is signed by His Excellency the President, His Excellency the Deputy President, our Prime Cabinet Secretary, and all Cabinet Secretaries. And this is their message. Since Monday, 12th February 2024, when we received the dreadful news of the passing of Kelvin Kiptum, alongside his coach, Javier Hakizimana, on the night of Sunday, 11th February, Kenya, and indeed the rest of the world, has been gripped by overwhelming sadness at the tragic loss of a Kenyan and global icon. Snatched from us at just 24 years of age, the late Kiptum was a once-in-a-generation sporting talent who astounded the sporting world by becoming the first person to run a marathon in under 2 hours and 1 minute. This historic achievement and his many other record-shattering feats in his short career earned him accolades both at home and abroad, which included his much-deserved conferment with a national honor and award, the Order of the Grand Warrior, or GW. This world is now a lesser place without Kelvin Kiptum in it. The night sky is darker, the sea breeze colder, in the absence of his bright star and radiant warmth. His accomplishments inspired millions to continuously push themselves to greater heights of excellence, whether in sports or in other aspects of life. His easygoing personality, humility, and eagerness to assist and mentor others made him a much beloved figure among all who he interacted with. To his wife, Asna Jeruto Rotich, their children, Caleb Kieng Kiptum and Precious Jerop Kiptum, and to Kiptum's parents, Mary Kangongo and Samson Cheruiyot Chepkieng, as well as the larger family, on behalf of our mourning nation, we extend our heartfelt condolences for your tragic loss. We mourn with you for the passing of a young man in his short life who achieved so much, made so many lives better, inspired millions, and immortalized himself in sporting record books, as well as in the hearts of athletics fans. What really can we say to make it well to a young wife and children who have lost their pill of joy and strength at such a tender age? What words are enough to pacify parents who had just started watching their young son reap the fruits of hard work and determination? How much condolence is sufficient to console a family bereft of their beacon of hope and direction? Indeed, nothing is sufficient, especially not at this moment of darkness and soul searching,
but we join in your pain and invite you to take solace in the Holy Scripture in Revelation 21:14, which says, and I quote, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." End of quote. We, the cabinet of the government of Kenya, join the world in expressing our grief and sense of loss at Kiptum's passing, as well as our gratitude for having been blessed to have him in our lives, albeit for too briefly. As Kiptum and Hakizimana are laid to rest, we thank the Almighty God for their lives and legacies, and we trust that the Lord Almighty will give you the strength and fortitude to bear this great loss. This is a message from the Cabinet of the Republic of Kenya. Your Excellency, allow me to briefly say a couple of things on behalf of the ministry responsible for sports. Today I stand here really with a very heavy heart because Kiptum for me was like a son. And I interacted with this young man up close, and he was an incredible, incredible young Kenyan. A bright star dimmed far too soon, and an athlete who was already taking a prominent role in all the good things that this ministry and government is doing. Kiptum had already become a champion in our anti-doping agenda, our absolute zero tolerance to doping, our message of running and winning clean. And indeed, when his record was ratified only a couple of weeks ago by World Athletics, we applauded because he then symbolized that indeed you can run, you can win, and you can shatter world records without doping. And so we have really lost an incredible star in many respects. Kiptum has also unified our country in life as well as in death. When he ran that incredible 2 hours, 35 seconds, the whole of Kenya celebrated. And when he passed on that fateful night of February 11, we all were shattered. Your Excellency, I traveled here just hours after that terrible accident, visited the family, and I could see how devastating that accident was on the whole village of Chepsamo, this whole area of Chepkorio, and indeed the whole Elgeyo-Marakwet County. I went to the mortuary, to the morgue at Eldoret Hospital, to view the body of Kelvin lying side by side with his coach, Kavie Hakizimana. And I could see what a great loss it was to the family and to everybody. And I want to assure all of us here today that we honored Kelvin in life. We honored Kiptum in life. 2 days after he broke the world record, the ministry hosted a special ceremony where we honored him in the manner that we have set as government, including the rewards that we have set for setting a world record. And I'm glad that even in his passing, again, government has stepped forward to honor this national hero so that we recognize that he was a hero both in life and in passing. And I'm glad to also disclose that we have extended this honor to his coach, Kavie Hakizimana. Nataka kushukuru Mheshimiwa Rais ya kwamba uliniruhusu siku 2 zilizopita, uliniruhusu kusafiri hadi kule Rwanda, Kigali, kujiunga na familia ya aliyekuwa kocha wa Kiptum, Kavie Hakizimana. And I joined the family and friends of Coach Hakizimana as we laid him to rest in Kigali. And I want to assure you that the people of Rwanda really appreciated the gesture from the people and the government of Kenya of standing with that family. And incidentally, mkewe Kocha Hakizimana ni mtoto wa hapa Chepkorio. Joan Chelima anatoka hapa Chepkorio.
ambaye sasa ni mjane, na tumetoa msaada maalum kama serikali kusaidia familia hiyo. Let me also add that there is a very deliberate effort that government is doing to support our sportsmen and women in terms of facilities, and I've had a lot of talk here about facilities and infrastructure. Your Excellency, again, with your guidance, we are already working on a lot of these facilities. We have advertised the construction of Camarine Stadium to international standards, and we are at the tail end to start that project. Alongside Camarine, we will also be upgrading E10 grounds. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project, which is already progressing. And in this whole region, which is really our talent belt, all the way from South Rift, from Bomet, through Kericho, to Uasin Gishu, to Nandi, Elgeyo Marakwet, West Pokot, this whole region, we are being very deliberate, Your Excellency, in investing in upgrading of facilities. We already have a project to upgrade Kipchoge Keino Stadium, which in fact is one of our target host cities for the Africa Cup of Nations in 2027. We have already advertised the construction of Kipchoge Keino Stadium in Nandi County. Our eyes are on Kapkatet grounds in Kericho County. Our eyes are on Bomet Stadium in Bomet County. And so this whole athletics talent belt is very much fully catered for in our infrastructure development program. That I want to assure you here. We have also included this region in the special program of setting up training centers. Your Excellency, we have set up 42 athletics training centers countrywide. And this Elgeyo Marakwet County has 3 of those 42. Kaimoi Secondary School, Kapkenda Girls, and Chewot Boys. All those are centers among those 42. And we have now added St. Patrick E10 as a special elite training center. And so even in terms of centers and academies, we are very much on top of that agenda. Finally, Your Excellency, let me also clarify and assure our athletes that we genuinely love and care for you as our athletes. Tunawajali sana. Tunawajali kwa sababu you are the goose that lays the golden egg. I love to say that Kenya's #1 export to the world is not tea, it's not coffee, it's not tourism. Kenya's top export to the world are these great sportsmen and women. You are the people who brand this country in terms that we cannot even quantify. And that is why we have taken some very, very strong measures. #1, we have improved the reward scheme. Now we are rewarding you at a much, much higher level. #2, we have worked with Athletics Kenya to introduce an endowment fund, and the ministry has donated 20 million Kenya shillings, Your Excellency, to activate an endowment fund to support our athletes in retirement. And we have invited the private sector to work with us to support that endowment fund. #3, we have initiated together with Athletics Kenya a pension scheme where our athletes can save voluntarily while active and can draw from that while in retirement. We have also partnered with Athletics Kenya and Housing Finance to start a special package, a special product for you to fully benefit from the affordable housing program. And finally, we have introduced a program working together with our banks, Kenya Commercial Bank, National Bank of Kenya, and Cooperative Bank on financial literacy to help our athletes to manage their finances better, to invest their resources better, so that while the sun shines, you can keep some hay for when it rains. And so I believe that we are doing well. I want to invite all of us to support all these programs. I want to invite partners like Golazo,
like Nike. We appreciate the work you are doing to help us develop athletics. We want to invite you to work with government to support all these programs so that we can fully support our athletes. Na wahakikishia wanariadha wetu na wanaspoti wetu kwa jumla ya kwamba serikali ya William Samoei Ruto ina nia, ina azma, ina uwezo wa kuinua hali yenu. And we shall not spare any effort in making sure that we continue in improving your circumstances. Poleni sana kwa kumpoteza mwenzenu, watu wa Chepsamo, Chepkorio, Elgeyo Marakwet, poleni sana, mutio missing. Thank you very much. Your Excellency, let me conclude by saying that all the resources due to Kelvin, and the ministry is being very deliberate in documenting anything that was due to Kiptum, due from government, due from agents, due from endorsements, due from management. We shall pursue every single coin and make sure it is put together to the benefit of this family. Your Excellency, I give that assurance. Na nikushukuru Mheshimiwa Rais, in a record 7 days, we have been able to put up a home, 2 houses, both 3-bedroom, 1 3-bedroom house for Asanath and her children, Caleb and Precious, and another 3-bedroom house for Mzee Cheruyot and Mama Mary Kangongo. And that is support from government, and we will continue to stand with this family. It is now my honor and privilege, ninaposema kwaheri, to a boy who has been like a son to me, a boy who really I had a lot of faith in. I was looking forward to Kiptum shattering the 2-hour ceiling in the marathon, and for him to take a bow in the Olympics this summer in Paris. As I say, kwaheri, nasema pole sana na tutasimama na family. Let me now take this opportunity to invite His Excellency, our Prime Cabinet Secretary, to deliver his message of condolence. Asante sana, kongoi missing. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the widow of Kelvin Kiptum, Asanath, and your 2 children, Caleb and Precious, the parents, the sporting fraternity, World Athletics, and the Kenyan athletics leadership, friends, brothers and sisters, and the clergy. Mine shall be very brief. First is to take this opportunity at a personal level to convey our deepest condolences to the family of Kelvin Kiptum, a flame that has been blown out by an unfortunate accident only a few days ago. Your Excellency, it's a difficult moment, particularly for the family and for the people of this area and Kenyans and the athletics community. We can only wish and pray that the record that Kiptum was planning to break shall one day be broken by Precious and Caleb. The other thing I would just want to highlight, Your Excellency, is that we wish to recognize and appreciate your government because you have provided a strong, peaceful and stable and secure environment for these young people to be able to showcase their talent
and be able to globally scale this particular terrain without any worries whatsoever. It is important that we continue to rally behind you as a nation so that peace and security and stability will anchor the opportunities that abound amongst our people. Finally, Your Excellency, I have come to this place where they say it's high altitude. And high altitude comes with a strong wind and a chill. So I have learned that in order to beat the wind, the secret amongst the high altitude people is that you have to keep running so that you can be warm. And in the process, you can deal with this very strong wind. And so that we don't take any more time, because nilipoangalia, I realized that the time the politicians have taken to speak, if Kelvin was running, he would have actually broken the record of the 2 hours. So in short, we politicians have taken more than 2 hours to talk, and that is what Kelvin wanted to shatter. So with those few words, let me now call my brother, Rigathi Gachagua, so that he can come forward, make a few remarks, and invite His Excellency the President, and may Kiptum's soul rest in eternal peace. Thank you. Another time, nisalimiani kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, I'll be very short, kwa sababu hii baridi vile naendelea. Hata wewe rais ukija, nimekuomba ufupishe pia, kwa sababu huyu Kipchumba Murkomen hakutuambia tuvae vizuri pahali tunakuja. Mimi rais, tumekuja na rais hapa to join the family to mourn this great son of this land and a hero of our great country. A young man who has done proud to our republic by shattering the world record and was looking forward to even do much better in the Olympics at Paris. We have come to condole with the young family and the parents and to tell them that we hold them in prayer, that God gives them strength to bear the great loss. Your Excellency, your presence here today is a clear demonstration of where your administration holds our athletes. Last Jamhuri Day, Your Excellency, you honored many athletes, including the late, with honors, because of your personal commitment to the development of sports in this country. Na kwa hivyo tunaomba wale wanariadha wote ambaye wataenda Olympics to honor this great son here by carrying our flag high and shattering many other world records. That way tutakuwa tumeinua jina lake. We trust our team will do very well in Paris, na tunatakia nyinyi mema. Kama rais atakubali anipe ruhusa, nitakuja siku 2-3 niungane na nyinyi. Sijui kama atakubali, kwa sababu rais siku hizi kichwa yake yuko tu kwa mambo ya uchumi. Anatusukuma hata sisi wengine masomo yetu yuko chini, anatuambia tukue economist. Najua huyu rais ni rafiki yangu, lakini kuna pahali alinichenga kidogo.
Aliponiambia nikuwe naibu wake, nilikuwa nafikiri nakuja kumsaidia kazi. Hakuniambia ya kwamba zote anataka tukue ma economist. Mambo yetu tu mambo ya uchumi kutoka asubuhi mpaka usiku. Kwa hivyo rais, utanikubalia mimi niende Paris siku 2-3 niwachane na mambo ya uchumi nikasupport hawa. Sisi tunataka kusema tumekuja hapa kuungana na nyinyi, na we want to say pole to the parents, to the widow, to the children. We are with you in prayer during this very difficult time. Governor, umeongea mzuri ya kwamba ukitaka kuwa mshindi, this is a county to be, na hiyo ni mzuri. Umesema pia ukitaka good training, this is a county to be. Ungeongeza tu, ukitaka bahali iko baridi kali, this is a place to be. Kwa hayo machache, ningemuomba rais wetu kwa heshima akuje aongee na apeane rambirambi. Mheshimiwa Rais. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mama mjane, Mama Asanath na watoto wa ndugu yetu Kiptum, Caleb na Precious, mzee baba yake Samson na Mama Mary, familia, wananchi wa hapa Chepkorio pamoja na Elgeyo Marakwet County, hamjambo. Hamjambo tena. Chamgei. Mimi pia naungana na viongozi wote kuleta rambirambi zetu kwa jamii hii ya ndugu yetu kijana mwanaspoti Kelvin Kiptum katika ghafla hii ya mazishi ya huyu kijana. Poleni sana. Pole mama, pole wazazi wake, marafiki wake, the sporting fraternity who are here, na wananchi wa sehemu hii. Huyu Kelvin, ingawaje alizaliwa katika sehemu hii, alikuwa amevuka mipaka ya kijiji yake, kaunti yake, akawa ni Mkenya ambaye alitambulika, na vile mumeona hata katika kifo yake dunia mzima imeungana kwa sababu ya kijana huyu Kevin. And therefore we've come here as friends, as family, as leaders, to condole with the family on the demise of this great Kenyan and a world beater. I got to know about the passing on of Kelvin from CS Ababu. I think it was maybe a few hours after it happened. And it was really a very heavy moment for us, because in Kelvin, we saw the future of athletics in Kenya. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly, as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi. Na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Na hata katika kifo yake, Kelvin is talking to us in many ways. Anatuzungumzia kama Wakenya hata katika kifo yake, kwa sababu huyu Kevin
alikuwa ni mtu vile imesemwa hapa na wale walikuwa wanafanya kazi na yeye. He was ambitious, disciplined and focused. Kwa sababu alikuwa ametoka mahali palipo chini sana. Lakini kwa sababu ya bidii na kujitolea alifika mahali amevunja rekodi ya dunia. Huyu kijana ambaye alitoka familia ambaye haijulikani, sehemu ndogo ya Chepkorio, lakini leo rekodi ya dunia iko na jina yake. Na ni kwa sababu alijitolea, hakutaka kuwa na sababu. He had more reasons not to succeed than he had to succeed. But he worked against the odds. He could have said, I come from a village that is not very well known. Or I come from a family that cannot cater for me. Or that I don't have even running shoes. You heard him that he ran barefoot in his earlier days. But he didn't see those as impediments to his ambition and to his success. I say Kevin, even in his death, is speaking to us as Kenya. That we may not have gold, we may not have so much, and that should not deter us from being the great country that we must be. All of us, as the people of Kenya, we must love this country enough to be able, each and every one of us, to do their best to make Kenya great. Kelvin had just joined the many heroes that we have, the great ambassadors of our country, our sportsmen and women that keep Kenya on the world map. And I know that we had faith, we had hope that he would keep Kenya in that map, even in the coming Olympics in Paris. But since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kevin. We want you to make Paris an Olympics of Kelvin Kiptum. Mutusaidie na tunajua mko na uwezo. Nataka niwaambie wanariadha wetu na sportsmen wote wa taifa letu la Kenya, sportsmen and women wa Kenya, kwamba sisi tuko na mpango kamili. Wakati tumechaguliwa 2022, mnajua tayari Kenya ilikuwa katika orodha ya nchi ambazo zingepigwa marufuku. We were candidates for being banned for matters doping. And
It took us as an administration. I remember sending Ababu na Mwamba, and we had to engage our friend Sebastian Coe. When I sat with him in my office, I asked him a simple question: what do I do so that Kenya is not banned? And he asked me that for Kenya not to be banned, you have to do 1, 2, 3, 4, and you have to put a fund of 500, almost 750 million Kenya shillings every year to deal with the problem of doping. I am very happy that we complied, and Kenya today is off the list of countries to be banned for doping. Sebastian Coe was here himself. He has had to leave. And I want to thank him because he is a friend of Kenya. Why not for him? He bent over backwards to accommodate our country. Mimi nataka niwaulize wanariadha wetu. Mumejaliwa na Mungu. Bidii yenu imewafikisha mbali. Musikubali mambo haya ya madawa ya haribu talanta zenu na ya haribu sifa yenu kama wanariadha wa taifa letu la Kenya. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. And I have made a commitment that every year we are going to have $5 million as we committed to World Athletics to make sure that we deal with the problem of doping in Kenya. Our plan is to spend close to $3.5 billion over the next 5 years in dealing with that problem, because we cannot fathom a situation where Kenya is in the wrong list. Number 2, vile waziri amesema, tulianzisha fund ya sports fund pale 2015 nafikiri. Na tulianzisha hiyo fund makusudi kwa sababu hatukukuwa na fund kamili ya kushughulika na wachezaji wetu. We didn't have a dedicated proper fund for managing sports in Kenya. That's why we came up with a sports fund. Unfortunately, along the way, 60% of that fund was taken to do other things. I want to tell the sporting fraternity that we have now reinstated sports fund to deal with only matters sports. Now that fund is going to be dedicated 100% to making sure that we deal with only matters sports. And I want to confirm to you that the stadia you have asked for, all the other facilities, the training centers you have asked for, will now become a possibility because we have secured funding for it. And we have eliminated all the other issues from being funded by sports fund. We have other interventions. Tuko na maneno ya endowment fund ambayo tumeanzisha kushughulika na wachezaji wetu wote. Pia tuko na pension fund ambayo tunawauliza kila mwanariadha aweze kujisajili, na hiyo tutasaidia kama serikali kuhakikisha ya kwamba wanariadha wetu
wakishafika retirement, na tunajua retirement ya wanariadha inakuja mapema, pia watakuwa na pesa ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu hawaishi maisha ambayo sio mazuri baada ya wakati wao wa kuinua na kuweka heshima katika taifa letu. So yale mambo yote mmesema hapa, tayari waziri ako na maelekezo yangu kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanashughulikiwa. Najua mmeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote. Kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports. And I am going to tell members of parliament, we are bringing the sports fund law to parliament so that we can amend to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. So tutashirikiana namna hiyo. Nakimbia, wachana na yeye. Sawa, tabungu nyinyo. Wacha tu aketi hapa. Pelekeni yeye aketi hapa. Tabungu nyinyo. Keti hapo. So, tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fund yetu hiyo tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba tutashirikiana pamoja. Vile vile tumekubaliana sisi wote kwamba ili tuwashughulikie hawa wanariadha wakiwemo wachezaji wale wengine wote, wanaspoti wote katika taifa letu la Kenya. Pia tumekubaliana ya kwamba tutazidi na kutengeneza mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi itatimia, ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu wakipata pesa zao, wanapata mafunzo, wanapata taratibu, na vile vile even our reward system. We are going to adjust our reward system so that it is not about just money for today, that it also becomes money for the future. And I'm asking Ababu and your team to sit down and recalibrate our reward system so that there is money that is available, there is money that is given as a reward, but there is also money that is put in a pension system to support the athletes after they retire. Kwa huyu kijana Kelvin, tayari serikali ya Kenya vile tulishakubaliana na vile tumeweka taratibu mpya, huyu kijana tushampatia milioni 5 tayari, na serikali itampatia nyumba mzuri. Mbali na ile nyumba tumejenga hapa, tutampatia nyumba mzuri huyu kijana. Sasa tutampatia mjane wake. Na tutapangana na hawa wanariadha pamoja na wachezaji wale wengine wote so that we can support our sportsmen and women. So otherwise mimi naungana na wale wanasema tufupishe, kwa sababu
hii mahali ni baridi. Tuseme ukweli. Hata huyu Rigiji ameniambia siku ile nakuja tena hapa nimwambie ndiye asikuje. Anasema hii dunia iko ngumu sana. Lakini kwa watu wa sehemu hii hapa Chepkorio pia tuko na mpango katika ile mpango yetu ya mambo ya transformation ya Kenya. Hapa Chepkorio tuko na soko ambayo tutajenga ya shilingi milioni 50. Tutajenga soko hapa. Hapa Chepkorio pia ni candidate ya affordable housing. Katika ile affordable housing ya Elgeyo Marakwet, Chepkorio hapa ni moja ya sehemu ambayo tutajenga, tutakuwa na mpango ya affordable housing. Na kazi zile zingine zote nimesikia ya stima, ya barabara, ya zile zingine zote tutashirikiana pamoja na nyinyi. To all the other people that are working with us in this space, that are sponsors, the people that are managers, we want to work together towards developing this resource, a great resource for Kenya and a great resource globally. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Elgeyo Marakwet. Nyinyi ni watu wa bidii, mumechunga mazingira kwa njia ya kipekee. Mimi nataka niseme pongezi. Kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana pamoja na nyinyi, niliwaambia juzi wakati nilikuwa hapa Elgeyo Marakwet ya kwamba mambo ya Flospa tunashughulikia. Sasa tumemaliza na tumeaward contract, na mwenye kuja kuendesha hiyo maneno sasa atakuja hapa kiwanjani. Wewe governor ujipange na watu wako ndio tuweze kuendesha hiyo kazi. Kazi yenu ya County Aggregation Industrial Park vile vile tumekamilisha na sasa ujenzi itaanza. Kwa hivyo mambo yale mengine mengi hapa katikati nikirudi tena tutakuja tushughulike pamoja na nyinyi. So otherwise asanteni sana. To the great family of Athletics Kenya and athletes who are here, the athletics community, you have our support, you have my commitment that we are going to deal with all the issues to make sure that you continue to be the great ambassadors of our country. Kwa Mama Asenath, nitaketi chini na gavana wenu, alafu tukubaliane ile kazi itatoshana na huyu mama, ndio aweze kusimamia watoto wa kijana wetu mwanariadha Kelvin Kiptum. So otherwise asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Chepkorio. Poleni tena kwa kumpoteza huyu kijana wetu Kelvin. Poleni sana. And we all need to be mindful of our lifestyles so that we can avoid instances like this, that in a very young age, a very promising, good Kenyan has lost his life. Tutashirikiana pamoja na pia wazazi and the coaches and all the other people that are involved, the managers, they should do more to make sure that we mentor these young people and young athletes into great sportsmen and women. Watu kama kina Paul Tergat, you should do more. The other older sportsmen and women, they should do more in mentoring the younger ones and guiding the younger ones so that we can assist them to be successful athletes and successful Kenyans. We will do our part
as the government of Kenya, and I implore on everybody else to do their part. So, Mutiami Singh, big up Gokwa Nepchep Korea. Mutio ngalega Kevin. Ngalek chuna lag utanyike moe ko kakabwa ang betu take. Poleni sana. May Kevin's soul rest in eternal peace. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Na sasa tukienda kumalizia ibada, nitamuita Philip Kiplagat aje apatiane vote of thanks on behalf of the family. Alafu tumalizie kwa benediction. Bishop Korir will give us the benediction as we exit. I'll guide you on the exit protocols after that. Your Excellency President and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, I wish to give a vote of thanks on behalf of the family of the late Kelvin Kiptum. Kwanza naanza na familia yetu. I want to thank the family of Kaptoroitich at large. Nasema asante sana. Makanisa yote ambayo walikuja kutufariji ikiongozwa na Chepkorio Paris. Funeral Committee ambayo ilikuwa chaired na Michael Kiplagat. Local leaders right from the village elders na ma chiefs. Asante sana, tulishukuru sana. Elected leaders, MCAs, Kaptarakwa Ward, Chepkorio Ward, and Kabiemit Ward. Asanteni sana, we don't take that for granted. County government of Elgeyo Marakwet, asante sana, ikiongozwa na Governor Wesley Rotich, tulishukuru sana. MPs kutoka Keio South, Keio North, Marakwet East na Marakwet West, asante sana, mulikuja kutufariji. County Commissioner, Elgeyo Marakwet, Athletics Fraternity, led by General Tuwei, asanteni sana. CEO Kolaso, asante sana, tulishukuru sana. NOC President, ikiongozwa na Tergat, asanteni sana, mulifika nyumbani mukatufariji. We don't take that for granted. National government, led by Head of Public Service, Felix Koske, alifika nyumbani, akatufariji. MPs, okay, Masieses, asanteni sana, kiongozwa na Murkomen. And finally, I want to thank the President for giving a directive kuchengewa nyumba kwa mchane wa Kelvin Kiptum na mzee Samson Chepkieng. Wote tunasema asante sana. Mungu awabariki na ataongezea mengi kushinda hiyo mliotupatia. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Asante sana. I'll now request to call Bishop Korir aje atuongoze kwa maombi ya kumalizia, na nitaomba sote tusimame.